He's the Co-Base Director for India-Africa Trade Council. We also have Dr. Asif Iqbal, the President of Indian Economic Trade Organization. Talking about today's conference, we have people from the industry side and people from different walks of life, and they would be joining us today in the conference to discuss about the opportunities in Ethiopia. We have seen multiple growth in between both the countries in terms of trade development as well as our friendly relations. Ethiopia is officially known as the Federal Democratic Republic of Ethiopia, which is a land-linked country, I would say, which is in the Horn of Africa, and the two countries, India and Africa, has been in close and friendly type of relation. Like India has been supporting Ethiopian developmental efforts, while Ethiopia has been supporting India's interest at the international claims. Both of the countries have been in strong partnership throughout. First of all, I would like to say thank you so much for the India-Africa Trade Organization and the Chennai office, and Dr. Asif Iqbal and Mr. Ramakrishna for organizing this important event, and also for receiving me and my colleague here in Chennai, in the beautiful city, and giving all the hospitality. In addition to that, I would also like to thank here all the audiences and also the press who are here just to listen from us regarding what's going on in Ethiopia, especially in terms of investment, trade, and relation with India. Just to see some points regarding the purpose of today's program. As we all recall, last year in January 2021, we inaugurated the India-Africa Trade Council with the presence of Her Excellency Dr. Nagma, Additional Secretary of the Ministry of External Affairs. In that meeting, we were agreed to have a delegation to some parts of Africa, including Ethiopia, especially in the month of April. But that plan was not implemented due to many problems, especially COVID. But after then, a lot has been happened, and now we feel that this is the time to reinstate that plan and to have the delegation to Ethiopia. Just to say a few words regarding what has happened after April 2021. Of course, as we all know, COVID has been there in almost all over the world, and it was one of the predicaments that really hinder all of us to do as much as possible. In addition to that, in Ethiopia, election has took place, and also the new government has been established. And there were law enforcement operations happening in the northern part of Ethiopia. And in November 2021, the biggest annual meeting of the African head of missions, head of states were happening in Ethiopia. As it is very well known, Ethiopia is, especially at this is the seat of the African Union. So almost 54 African heads of states and their ministers came to Ethiopia to undertake their annual meeting, which has been postponed for 2 years because of COVID. So this really shows that Ethiopia is like in a proper manner to undertake big events, and also shows how Ethiopia is one of the safest place for undertaking different kind of activities. In addition to that, what happened in Ethiopia is Ethiopia has been developing one of the largest hydroelectric dam in Africa, and this dam has started to, one of the turbine of this dam has started to operate. So this is also one of the big successes that happened in Ethiopia, and this dam is producing 15,700 gigawatt of electricity per hour per year. But despite all these ups and downs which has happened in Ethiopia and in most part of the world, we can see that still Ethiopian economy was one of the fastest growing economy. It grows 6.1% per annum, even if it is a little bit
lesser than what has happened before. And in this time, more than 30 new Indian companies came to Ethiopia. And even recently, last week, one of Indian pharmaceutical company was inaugurated in one of the industrial park in Ethiopia. So this shows that still Ethiopia is one of the investment destination of India. So all this really shows that despite all this time, India has been a good partner of Ethiopia. This press conference was actually planned during that delegation, which is now supposed to come end of this month or the first week of April. And we will be inviting once again the whole, the ecosystem of Chennai to interact in specific sectors. And that particular investment commission will have invitation for industries from garments, textiles, pharma, agro-processing, and these particular interesting sectors that will come. And Madam Excellency was here last year almost at the same time to inaugurate the council, and Ethiopia was presented, and there was a delegation from Chennai that was supposed to go, but due to COVID, we could not go. But there is one that is going to go very soon in the next month. And this press meet and this conference today is a prelude to that particular plan. We are going to be finalizing all the dates in a day or two and submitting for final consideration. Mr. Ramakrishnan is also going to be accompanying and we also have our other trade commissioners from Kerala, and they are here today. They are also going to accompany us. So it will be a big delegation that will be going, and we look forward to much more association in the next week. In fact, the next month, April 1st week, we will have the larger delegation, during which we will interact, and immediately after that, the Indian delegation will part. So, once again, we would like to welcome you all, the press and the media. Please feel free to ask any clarifications you might have. This is the press meet, and after this, we are going to have another session of the industrialists and other investors will be coming in. I think, yeah, thank you so much, and once again, welcome, Excellency. Ethiopia is open for business. We have, in fact, we are one of the destinations for foreign direct investment in Africa. And we have more than 600 southern Indian companies in Ethiopia which are operating now. And they have been employing more than 50,000 Ethiopians. And they are in manufacturing, most of them are in manufacturing sector. And the government is giving priorities for agro-processing, pharmaceuticals, laser and laser products, textile, ICT, and tourism sectors are priority given areas for investors to go there. And investors can invest fully in fully owned companies or in a joint venture scenarios, and the government is facilitating these investors' requests through Ethiopian Investment Commission. And we are going to bring a delegation from Ethiopian Investment Commission next week, as Dr. Asif mentioned earlier. So we are trying to have more Indian investors to Ethiopia because we have a lot in common. We share same cultures. We have cultural proximities with India, and our relationship with India goes back to 2 millennia. So this is we believe this is a very strong relationship between our two countries, and we would like to have more Indian investors in Ethiopia. Commissioner Asif, best friends. Last year, same time, almost same time, I was inducted as the director of MESA in Southern Region, and I got it from the hands of Her Excellency, the appointment. It makes it more passionate for me to start with Ethiopia.
Primarily because when I read about this Ethiopian economy and Indian economy, I found many things in common. One is agri-base. The second is education, skills and development. The third is pharma. Now, Ethiopian economy has been helped by Indian economy by investing in particularly infrastructure development in a very big way. So, India has a specific agenda of a trade venture or developing trade venture with Ethiopia. Now, to start with, I thought agri will be a very, very good investment to start with, because both economies understand this particular investment very easily. And as the Trade Commissioner rightly said, they have no qualms of specific Bhumiputra concept and all, like what we have in other countries. It's 100% FAI approved for agri-processing and agri-farming investments. Now, I think COVID basically is an eye-opener for agro-pharmaceuticals. Pepper has solved COVID in a very big way. No dispute about this. In fact, pepper regulars okay, those who had no history of any physiological issues, if they had consumed pepper every day, COVID not attack at all. There is a record for this. So my issue is that this type of agro or nutraceuticals, what we call as, I think it will help both the economy to grow. So either we invest in Ethiopia and develop agri processing, and that can be exported to other parts of the world, including the import into India. So I think there are good returns there. It will help the Ethiopian economy also because it's a labor-intensive investment. So a lot of jobs will be created in Ethiopia. India will go for a parallel investment into that. So this is one. And the second thing is education. I think primarily skill development, India has shown its strength because NRIs in India are shining terribly overseas. That's because Indians have a natural skill set development. Namakku native intelligence. Not all countries possess this. Native intelligence in India. So this, I think, most of the world has understood this concept. That's why in US, in Western countries, in large companies, you have Indians heading those corporates. So they grow very fast because of the native intelligence. So Ethiopia has a very good skill set development, but they lack that skill, so which India can substitute as a coexisting program. You can have some exchange programs with the university students, where you can do some skill developments. So Idana will have an important investment criteria. Of course, you can have other like IT, other areas of pharmaceuticals. And there are huge scopes, hospitals. There are various scopes. So with that, I think I conclude this particular speech. Any questions? I'm ready to answer. India more than thousands of years. ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தியோப்பியாவோட இந்தியாவுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் போயிட்டுருக்கு. எப்படி போயிட்டு இருந்ததுன்னா முதல்ல ஆரம்பிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியன் ட்ரேடர்ஸ் வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸையும் ஸ்பைசஸையும் எத்தியோப்பியா கொண்டு போய் விற்று அப்புறம் தே டுக் தங்கத்தையும் ஐவரையும் வந்து இந்தியாவுக்கு எடுத்துருந்தாங்க. இப்படி தான் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏரியாலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கவர் ஆகிடுச்சு. ஓகே, அப்புறம் முக்கியமாக வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாட் ஆஃப் இந்தியன் கம்பெனிஸ் நம்ம சதர்ன் இந்தியாவிலேருந்து முக்கியமாக கோயம்புத்தூர்லேருந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ரீஜன்லேருந்து லாட் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் கம்பெனிஸ் கோயிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் இன் எத்தியோப்பியா. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு. கேபிஆர், சென்னை சில்க்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எத்தியோப்பியா. டெக்ஸ்டைல் செக்டார் மட்டும் கிடையாது, ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டார் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எஜுகேஷன் செக்டார் இருக்குது. இதுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வி ஆர் கிவிங் மோர் எம்பசிஸ் between emphasis when we are talking about India-Ethiopia relationship. மேடம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. ஏதாவது கேள்வி கேட்டிங்கன்னா வந்து தென் ஐ கேன் டேக் ஆன் ஃபர்தர். சார், எத்தியோப்பியா அரசாங்கம் வந்து இந்திய முதலீட்டாளருக்கு எந்த சலுகைகள் மானியங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க சார்? அதுக்கு தான் மேடம் சொல்கிறக்காக வந்துட்டாங்க இல்லையா மேடம்? நீங்கள் தமிழில் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இல்லை, நம்மளுடைய பாயிண்ட் என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து
எத்தியோப்பியாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்ததுன்னா வந்து நம்மளாம் என்னென்னலாம் வந்து சலுகைகள் கொடுக்குறத நம்மளுடைய கவனமாக இருக்கும். இப்போ இந்தியாவிலிருந்து வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எத்தியோப்பியாவுக்கு வந்து என்னென்னலாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வந்து அது எத்தியோப்பியன் அரசாங்கத்துக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ மேடம் சொல்லியிருப்பாங்க. இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லும்போது நிறைய காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டிஸ் பிட்வீன் எத்தியோப்பியா அண்டு இந்தியா. நாடுகளுக்கிடையே ஏகப்பட்ட விஷயங்களில் வந்து நம்ம வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணலாம். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் சைடு 2 கண்ட்ரியுமே வந்து யூத் பாப்புலேஷன் அதிகம். வித்யா பாரதி ஆரோக்கிய பாரதின்னு சொல்லி கூட ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சைடில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெலிமெடிசின் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த டெலிமெடிசின் மூலிமா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியன் டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தியோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரியான ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷனல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எத்தியோப்பியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே இருக்கலாம். இங்கே இந்தியாவுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அங்கேருந்தே வந்து நிறைய எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸு கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரியுடைய இதெல்லாம் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கு. இது பேர் வந்து வித்யா பாரதி ஆரோக்கிய பாரதின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்னென்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டரில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்ஸ்டைல் செக்டரில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு சொல்லிட்டோம். அப்புறம் கம்யூனிட்டி ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் இந்தியன் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தியோப்பியன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. மோர் தென் thousands ஆஃப் them. எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்தியன் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. இது வந்து முக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப், இம்பார்ட்டன்ட் வெக்டார் இன் அவர் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, தேங்க்யூ. Okay, sir. Very smile, sir. Right, sir. Okay, sir. Very smile. சார் ப்ளீஸ் சார், அவர் சார் தெரியல. கை கீழே இருக்குங்க. இருங்க சார், ப்ளீஸ் சார்.